And TV47 Weekend Edition begins right away. My name is Linda Alela. Once again, we'll have our sign language interpreter on the other end to assist us. That is none other than Rhoda Nyamai. As always, the hashtag TV47 Weekend Edition. We'll look at some of your comments as we continue. To start us off, Kenya's arid and semi-arid lands are facing one of the worst droughts in recent years. The failed rains, water scarcity and livestock deaths have left over 1 million people at risk of acute food insecurity. Our reporter Elizabeth Atieno traveled to Shompole in Kajiado County to gain a first-hand experience on the devastating impacts of the ongoing drought crisis and has filed this report. As the radiant rays of the sun cast a golden glow across the blue skies of Kajiado County, the fluorescent pink color of the flamboyance of flamingos reflects in the jewel blue Lake Magadi, which sloshes and splashes against the rocks, sending icy spray into the air. It is indeed a sight to behold. But beneath this beautiful scenery lies an imminent crisis. To residents here, the adverse impacts of climate change cuts deep into their homesteads. As we embark on a journey from Lake Magadi to Shompole, the cool air is immediately replaced by a thick cloud of dust. As we cruise through the rough terrain, our ears are alarmed by the disturbing sound of bleating goats. The goats are hungry. They scrap through the dry sand, hoping to get pasture, but to no avail. The land here is bare. There is no pasture for the animals. We equally spot a drive of donkeys loaded with jerrycans of water, rushing to fetch water for residents. But they make a stop under this tree to have their meal. But the tree is drying up, and so they stare in despair, perhaps wondering how and when they will get their next meal. What we meet in this homestead in Endonyo Olasho, Kajiado County, is soul-crushing. This family is living in a small grass-thatched house that is in the verge of collapsing. One wonders how they fit in. Not even a glass of water is available to quench their growing thirst. The faces of parents and children are in utter despair. One question lingers in their minds: how will they pull themselves out of the deep mud of poverty, a situation made worse by the worsening drought? Motel Liarin, a father of 15, moves across the compound. Sweat is dripping off his face. Every step he takes, he ponders on the effects of the ongoing drought crisis and the untimely demise of his 50 livestock that would otherwise be his source of wealth. Maisha yote ng'ombe, mbuzi kabisa mekufa. Shauri na hiyo shida, nyasi hakuna, maji ni mbali. Hiyo punda 50 imekufa 43 na hii saa hii 7. Zile changamoto ambazo tunazipitia katika area hii, kwanza kuna ukame wa maji, na kama mnavyojua sisi ni pastoralists. Kwa hivyo pia tukikosa mvua ina maana pia kuna nyasi. Na hivyo ile benki ya Wamasai ambayo ni ng'ombe, mbuzi, kondoo na punda pia, kwa sababu punda ndio tunatumia kubeba nayo maji. Pata ikikosa maji na nyasi wanakufa. It is 12 p.m. Children are anxiously waiting for their meal to get ready. One of Liarin's daughter lights up the fire. They tried to get food, but to no avail.
They do not have any cattle that they can sell to get money to buy food. So for today, this family will enjoy a cup of tea each. This is going to be their only meal for the day. Mtoto ya asubuhi hakuna chakula, hakuna maji. Shauri ni mpale sana. As per the Ma tradition, women are in charge of constructing the manyata. But for months now, this home remains unfinished because the women's hands are tied. They have to wake up early in the morning to fetch water, come back in the evening and prepare food for the children. That is, if they will be lucky enough to afford a meal. Hence, they lack time to finish the construction. Hata watu kidogo maji iko mbali hadi tutembee mpaka river ya Wasonyiro huko Shombole ndio watu wapate maji. Wamama sana sana kwa sababu ndio wanasafiri kwenda maji. Kupeleka punda maji wanaamka hapa saa 9 usiku. Na kuna hatari kwa sababu kuna wanyamapori wale wanapatana na elephants, even hyenas on the way. Lakini kwa neema watafika huko saa 10 wachote maji wakuje mpaka manyumbani kitu saa 5 mchana. Kwa hivyo unapata kama wale wamama wanaumia na watoto wakingoja wazazi kuleta maji kutoka mbali. Pia wanaumia kiu, njaa kwa sababu hakuna ile maji ya kutumia pale kupika. Na kando na hayo bado uchafu. Najua sasa bila maji uchafu itakuwa. Kwa hivyo unapata watu hata kuoga unapata watu sana sana hawaogi. This homestead is home to 60 children. We meet Priscilla, the 47th born in this homestead, washing clothes for her younger siblings. Water from this jerrycan is poured with utmost discretion. Here, every drop counts. They just cannot afford to waste water since it is a very scarce commodity, a situation made worse by the drought. Kai, unaamka saa 9 ya usiku. Unaenda karibu 3 hours kwenda kutafuta maji uko kwa mto ya Shombole. Na hapo ni Mungu tu ndiye anakulinda kwa sababu kuna wanyamapori kama elephant. Siku hizi elephant wamekuwa tena hatari huko. So unaenda, sometimes unaenda unafukuzwa na elephant, unarudi nyumbani. Kurudi nyumbani utakosa utapea watoto nini? Utaenda tena kama imekuwa mchana. Unaenda 3 hours miguu kutembea kwenda kutafuta maji. Unarudi another 3 hours. So kama umeenda saa 9 ya usiku, unakuja hapa kama saa 8 ya mchana. Tena venye siku hizi wanyama wanakufa, hawa mifugo yetu kama punda, ndio unamtegemea akuletee maji. Sasa punda akikufa, unalipa pikipiki yenyewe ni expensive. Unalipa pikipiki 500, aenda akuletee maji. So akikuletea acha tuseme 20 liters, unakunywa 10 liters, unakunywa 10 liters kupikia, kuvulia, kuosha watoto na ndio utafanyia kazi ya nyumba. Another 10 liters unapea mbuzi wakunywe kwa sababu hakuna mahali ingine wataenda. We spot this young boy enjoying a plate of ugali and beans. He is lucky enough that her mother found something for him to eat. However, the rest of the children wait in line, hoping that their mothers, who are still at the river fetching water, will also find a meal. Tunapitia changamoto mingi sana. Unaenda soko unakosa chakula, unakosa sabuni. Wacha story ya kushuka nywele. Unashuka nywele na nini wakati upati chakula ya kukula? Tunahangaika sana lakini hatuna otherwise. Sisi tunaomba tu Mungu inyeshe. The cowshed at this homestead is now deserted. This family has lost hundreds of livestock to drought. Kwa hili boma ambayo sisi tunaishi, misigo hapa tulikuwa na mbuzi 500 na ng'ombe 200. Na kulingana na hali ya saa hii, mbuzi wamekuwa mifugo msemi hali ya mbuzi wamekuwa 100% peke yake na ng'ombe wamebakia kitu kama 10 hivi. Mifugo yetu wanakufa na ndio sisi huwa tunategemea kwa maisha yetu hapa hivi. Ndio tunauza tupate chakula ya kukula, mavazi na karo ya shule. Sasa venye kiangazi imeanza juzi, unaona venye saa hii hivi hizi vitu ndio tunayekaga
ng'ombe wetu. Saa hii hawako, walikufa. Mebaki mmoja mmoja na hawauziki. Unapeleka ng'ombe kwa soko ama mbuzi kwa soko, unashindwa kumfikisha. Juu yeye mwenyewe ako na njaa. Anaweza kufia njiani ama ukifikisha huko unashindwa kuuza. Watu wa kununua hawataki kununua juu ni mkonde na hakuna pesa wataweka. Unarudi nyumbani mikono mitupu. Sasa tutafanyaje? Unakaa njaa. From Endonyo, Olasho to Olkeri, the adverse impacts of climate change is similar. Drought, hunger and poverty is the grim reality for the local communities here. We visit this homestead in Olkeri. Here we meet Lerisian Nataseku. He takes us to his cowshed. What we find is heartbreaking. This cattle is in despair. Its eyes scream of fatigue, hunger and thirst. It now lays here in solitude. All other cattle have succumbed to drought. Due to the drought, there is no food for livestock. Hence, we have been forced to sell some of our livestock to buy animal feeds. Sometimes we are forced to stay hungry so that our animals can eat since they are the source of our livelihoods. I, for instance, have been forced to sell most of my livestock just so I can take care of my 10 children. Every day before the crack of dawn, their feet hit the ground and they trek for kilometers as they seek to find this vital commodity, water. I've been living here for more than 20 years before life was bearable. We never experienced this level of drought. The adverse effect of climate change has really affected us as residents of Olkeri. Water is very scarce and we are losing our livestock. We are forced to walk for 10 kilometers to access water. That is too far. We wake up at 3 a.m. to go fetch water, a journey that takes approximately 6 hours. Then we come back home at around 3 p.m. We really need help so that we can easily access water. Previously, I would use donkeys to fetch water, but they have all succumbed. Sometimes I am forced to request for a donkey from a neighbor, but in return, I need to fetch water for them. We really need help. For residents here in Kajiado, previously they would use their donkeys to fetch water on their behalf, but unfortunately the donkeys have since succumbed not only because of drought, but also this plant called the Mathenge that has since dominated the plains of Kajiado. Mathenge tree, scientifically known as Prosopis juliflora, was introduced from South America with an aim to halt desertification, provide tree cover, and prevent soil erosion in dry lands. But now, 3/4 of the country is at risk of this invasive tree that became widespread through East Africa in the 1970s. Kuna mti fulani ambaye inaitwa Mathenge. Hiyo mti ni mti hatari sana na imeenea karibu kila mahali Shombole hii. Hii mti ina madhara kadhaa. Naweza sema ni madhara ndio mengi kuliko faida. Madhara ya hii mti ni mti ambaye hata ukiona kwa umbali unaona kama kule hakuna ukame kwa sababu ni green ama inanawiri wakati wa kiangazi. Lakini wakati kuna maji ama hata ukiona wakati ile mto wa Shombole imefurika, unaona ile mti inakufa kwa sababu inachukia maji. Na ile mti inaenea, inasambaa kupitia wanyama wakikula, tuseme kama hao ndovu ambao wanatoka huku Shombole, wakikula wakikuja kutoa kinyesi zao kwa njia pale, ikinyesha inamea. Na ni mti ambao ukikata, unaweza dhani kama imeisha, lakini ukiacha tu kwa muda kidogo inamea. According to the Kenya Forestry Research Institute, Mathenge, which is a legume plant, is estimated to have encroached over 20 counties including Kajiado and a land area of 2 million hectares, and it is spreading at a rate of up to 15% every year. Ile mti inahifadhi wanyamapori kwa sababu inamea na inamea kwa wingi mpaka inakuwa hakuna nafasi ya kupita. Kwa hivyo wanyama wanatumia kama nyumba zao. Kwa hivyo hata wakati hawa wanyama wetu kama mbuzi ama ng'ombe ama punda wakipita na pale, wanashikwa na wanyama pori kama fisi. Inakuwa nyumba ya mafisi kule.
Residents here in Shompole, Kajiado County, have lost their donkeys from the Mathenge toxicity after ingesting the plant. The Mathenge plants has really affected our donkeys, which we rely on to carry water. Grass cannot grow where the Mathenge plant is growing, hence the ground is bare. Our donkeys cannot even digest the Mathenge fruits, hence some of them succumb. The Mathenge tree has destroyed pasture, killed livestock, and has greatly hindered farming and settlement. In addition, the Mathenge deep root system is reported to go down as far as 35 meters below ground, thereby siphoning off precious water that other species require. Ikidunga mtu inaweza huyo mtu anaweza pata ugonjwa ingine ambaye haina tiba. Miba yake ni kali. The Mathenge plant's chokehold has wrought havoc on biodiversity. Once seeded, it forms a dense canopy that stops other plants from growing by blocking out light. Hence, where Mathenge grows, nothing grows underneath, as clearly depicted by the bare land in the vast county of Kajiado. Mathenge inatuharibu sana. Na kitambo venye hakukuwa na Mathenge, nyasi zilikuwa zinamea. So Mathenge imeua nyasi. Siku hizi hakuna kumea nyasi hapa hivi karibuni. To residents here, the Mathenge trees behind me are the source of their predicaments. The invasive plants has led to the loss of their livelihoods. According to the International Federation of Red Cross and the Kenya Red Cross Society, an estimated 1.8 million people need urgent food assistance, a number expected to rise to 2.1 million by early 2026. Additionally, over 740,000 children under the age of 5 are acutely malnourished. The World Meteorological Organization termed the 2020 to 2023 drought as the longest drought to hit the Horn of Africa in 40 years. As of the end of February 2023, Kajiado was listed among the 9 counties in the alarm drought phase after losing 38.8% of its livestock population between September and November 2022. This situation is now getting worse. The acute hunger, deepening water scarcity and worsening drought has left residents in a state of despair. They are now clinging on hope that maybe one day the soft raindrops will fall on their rough and dry plains to provide a favorable environment for the growth of food and pasture for their livestock. Elizabeth Atieno, TV 47 from Shompole, Kajiado County.